Azerbaijan has claimed full control over Nagorno-Karabakh region after local Armenian forces agree to lay down their weapons. Ukraine's President Volodymyr Zelensky tells the UN Council that its Russian veto renders the world body ineffective. France rolls out the red carpet and the Versailles-worthy glassware for the UK's King Charles, who begins a 3-day state visit. Scenes like these, family homes destroyed, have come to a halt after a tense 48 hours. Azerbaijan says it has claimed full control over the breakaway Nagorno-Karabakh region after local Armenian forces there agreed to lay down their weapons. Peace talks with representatives of the region are due to start later today. Azerbaijan claims to have, quote, re-established its sovereignty over Nagorno-Karabakh, releasing these images of the Russia-mediated ceasefire. Thousands of residents in the Nagorno-Karabakh have flocked to a camp operated by Russian peacekeepers. Armenia's Prime Minister claims the Russian troops are fully responsible for their security. Վերջին տեղեկատվությունը, որ ինձ հաջողվել է ստանալ Լեռնային Ղարաբաղից, հետևյալն է, որ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կտրուկ նվազել է, չեն կարող ասել, որ զրոյացել է, բայց կտրուկ նվազել է. Meanwhile, Azerbaijan's president praised authorities in neighboring Armenia. Ermənistan bu dövr ərzində bugün, dünən deyə bilərəm ki, gözlənilmədən siyasi səriştə göstərib və biz bunu qiymətləndiririk. However, thousands have protested in Armenia's capital, accusing their own government of not supporting ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has told the UN Security Council that a Russian veto has rendered the world body ineffective. A day after addressing the General Assembly in person for the first time since the war, the Ukrainian leader proposed specific actions should be implemented by the Security Council. He says the only way to lasting peace is the full withdrawal of Russian troops and restoring Kyiv's control over its territory within the 1991 borders after the fall of the Soviet Union. Генеральній асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються вето агресора, чи того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генеральної асамблеї. Although the world had been waiting for a standoff in the chamber between Russia's foreign minister and Zelensky, the two did not meet. One left before the other arrived. But Sergei Lavrov has addressed the issue of Russia's veto directly. Подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего и не составляет труда изложить эту позицию еще раз. К тому же применение вето – абсолютно легитимный инструмент, предусмотренный в Уставе, с целью не допускать принятия решений, которые были бы чреваты расколом организации. Although the UN Secretary-General has briefed the Council, reiterating that Russia's invasion of Ukraine is a clear violation of the UN's Charter, Zelensky has come under pressure from some Council members, including China, to engage in talks to end the war. Celebrating friendship over dinner, Britain's King Charles III praised France's wonderful welcome at a grand dinner held in his honour at the sumptuous Hall of Mirrors of the Palace de Versailles. The state visit is designed to highlight the renewed friendship between France and the UK despite political tensions over Brexit, which the King expressed mostly in French. Monsieur le Président, dans tout cela, nous pouvons compter sur notre solide amitié, qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération.
Charles and his wife Camilla are on a 3-day visit to France, which was postponed from March because of nationwide protests. Later Thursday, the King will address the French Senate and have one-to-one talks with President Emmanuel Macron. Szanowni Państwo, z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju, były sprzedawane w krajach Azji i Afryki. Now, Poland's former deputy foreign minister and his associates are under investigation for corruption in connection to the issuing of such documents. And journalists say this is only the tip of the iceberg. Ujawniliśmy cały system, który zbudowali współpracownicy wiceministra Wawrzyka. Wysyłane były listy konkretnych ludzi do konsulatów i do polskich ambasad w Azji i w Afryce i ci ludzie mieli dostawać wizy. Szczególnie patologiczny mechanizm dotyczył Indii. Tam wysyłali listy osób, które miały być ekipami filmowymi z Bollywood. Okazywało się, że oni nie mają nic wspólnego z przemysłem filmowym, że producent filmowy to był handlarz warzy, że aktor nie potrafił pokazać żadnego fragmentu swojego filmu. Chodziło zwłaszcza o wizy wielokrotne Schengen, dlatego że one umożliwiają wjazd do Meksyku, a z Meksyku jest już tylko krok do Stanów Zjednoczonych i tak wyglądał ten szlak przemytniczy. Mamy całą dokumentację, która dowodzi, że ten proceder miał miejsce, zresztą nikt nie przeczy, że on miał miejsce. The ruling party has so far avoided answering questions about the so-called visa scandal. But there is a difference of opinions among officials concerning not if, but how many visas were issued. Some people have already been detained. The first indications of irregularities in the issuing of visas were in July 2022. The allegations include invoking influence in a state institution and accepting financial benefits, acts which are punishable by up to 8 years of imprisonment. Organizations helping migrants and refugees in Poland, especially those rebunked by the government for assisting at the Belarusian border, are following the scandal with a large dose of bitterness. Zastanawialiśmy się, dlaczego wnioski osób, którym pomagamy, wnioski o status uchodźcy, nie są przyjmowane. Te wiadomości, które ostatnio do nas dotarły o tym, jak zdobywa się polskie wizy, mam wrażenie, że wiele wyjaśniają. To po prostu pokazuje, że w Polsce te sprawy załatwia się inaczej. The visa scandal in the government and the ruling party, whose election campaign is partly based on warnings against accepting migrants from Asia and Africa, could have a significant impact on the results of the upcoming elections. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. 1 year after opening its doors, the Budapest Helps Community Center has provided support to almost 12,000 refugees from Ukraine. Offering everything from social work to community activities for both young and old, the center was set up by the Hungarian capital's municipality, the International Organization for Migration, and the UNHCR. It aims to help Ukrainians forced to flee their country integrate into Hungarian society. Megérkeztek egy idegen országba, ahol senkit, semmit nem ismertek, és meg kellett itt valahogy találniuk a helyüket, meg kellett találniuk az új életüket. Ebben az új életük megtalálásában, az életük újrakezdésében próbáljuk őket segíteni. Although Hungary has not joined other EU states in giving Ukraine military support, it does provide humanitarian aid. The Budapest Helps Center assists refugees in accessing schooling, healthcare, employment and housing, and offers a place to meet other people. This place for me, it's a place for peace, when they can come to be together with the same kids like they are, to do something together, to communicate. Parents also can sit here without kids and speak about something, about some problems or some happiness that they have in their life. Since the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine last year, more than 35,000 Ukrainian refugees have applied for temporary protection in Hungary. The work of the center has been supported by the US State Department, as well as the Norwegian, Japanese, and Swedish governments. In Spain's central region of Castilla y León, one of the least populated areas in Europe, access to essential services can be a challenge.
For instance, Josefa has booked a bus ride to travel 25 kilometres to her nearest health centre. No regular routes connect her village of 300 inhabitants with the main town of the district, but thanks to an on-demand transportation service, these rural communities are finding innovative ways to bridge the gap. Pues funciona muy bien, yo estoy muy contenta. Luego nos vienen a recoger a las 11:30 y nos deja otra vez a Olivares. Yo estoy muy bien, siempre lo suelo coger para venir al centro de salud. Customers can book their trip by phone or online, but these on-demand services are more than just a convenience. They are a lifeline for rural communities, ensuring that essential services remain accessible to all, no matter where they live. En zonas despobladas como estas, el transporte público es esencial para que los ciudadanos tengan acceso a cosas tan básicas como retirar dinero de un cajero o incluso ir al supermercado. Castilla y León has a population density of just 25 people per square metre. 90% of the population lives in towns smaller than 1,000 inhabitants. With fewer passengers and limited resources, the Regional Transport Authority has found a solution. Unlike traditional bus routes, on-demand services are provided by buses that take variable routes, avoiding unnecessary stops. Podemos llegar a muchos más sitios con un coste más reducido y, por supuesto, para el medio ambiente, porque si no hacemos kilómetros innecesarios, las emisiones que emitimos son menores. Teléfono gratuito, el horario para llamar. The regional government implemented the service 18 years ago, and since then it has caught the attention of other regions in Spain and abroad, looking for more efficient means of transport.